No inicio deste video. Menino pode ser visto como uma vara de pesca na mão. No entanto, o pai do menino está ensinando a como se deve pesca lago, que aparentemente estava tudo bem. It's alright, buddy. Keep going. Tired. You got it. You got it. O menino consegue perfeitamente pegar piques, mas quando ele puxa seu anzol programado, enorme crocodilo fomento rapidamente aparece para pegar sua presa. O animal já estava esperando para da o bode, entretanto o animal captura sua comida, se vira e deixa o menino continuar sua expedição em paz.